A blessed morning to everyone. Welcome to the fourth episodes of Pahayag ng Panginoon, Words of Wisdom series. A series focused on a transformational leadership approach based on the wisdom of King Solomon. Ngayon pong umaga, meron po tayong invited na kabataang pastor na tiyak na makaka-relate, lalong-lalo na yung mga young police officers natin. Ang ating pong tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito, Pastor Elijah Pineda. Good morning po sa ating lahat, Brother Matt Elijah, sa pong inyong lingkod na Volunteer Values Life Coach sa PNP and part din po ng Desert Cups Movement. Ako nga po ngayon yung naatasan na magbabahagi sa atin ng salita ng Diyos sa ika-4 na episode ng ating Pahayag ng Panginoon Words of Wisdom series na pinamagatang Fools Hate Wisdom and Knowledge. Sa ating pong pagpapatuloy, atin pong basahin ang ating konteksto na matatagpuan sa Proverbs chapter 1 verses 20 to 22. Wisdom shouts in the street, she lifts her voice in the square. At the head of the noisy streets, she cries out. At the entrance of the gates in the city, she utters her sayings. How long, O naive ones, will you love being simple-minded? And scoffers delight themselves in scoffing, and fools hate knowledge. And dito po, sa point of view natin, makikita natin kung paano ba natin ito may apply in the current context. Ano ba yung sinasabi rito ang kamangmangan, no? Yung pagiging simple-minded or selfish feelings of being a fool. Punta po tayo sa point of view. Dito sabi ng author, naranasan po ba natin na dumaan sa Quiapo or Divisoria during peak seasons o yung tinatawag na panahon kung kailan maraming mga tao, siksikan at talagang halos hindi mahulugan ng karayom sa dami ng mga tao po. Law enforcement and the media will always give preliminary warnings to shoppers to take care of their belongings whenever we go there. Sa kabila ng mga warnings na ito, marami pa ring tao ang naging relaxed, marami hindi pinapansin. Of course, hindi naman po lahat. Pero may mga tao din talagang hindi nila pinapansin yung ganung warnings na akala nila dahil may kasama sila, safe sila. O akala nila dahil may CCTV, may security guard, ay safe sila. So, anong nangyayari sa mga taong to na hindi nakikinig sa payo, sa mga guidelines na binibigay ng mga tao sa kanila, ng mga management, ng signages? Sila yung mga nananakawan. And that is because of their own foolishness. Hindi sila nakinig sa payo, hindi nila tinignan. Hindi naman po sa lahat, kasi may mga panahon din naman na even if we're trying to do our best na maging aware sa paligid, talagang sometimes we fall prey to those kinds of victims. Pero at the same time, sa mga tao talaga, yung tinutukoy po rito, hindi nakikinig talaga sa payo. Most probably, yung mga tao hindi aware, sila yung mas mataas yung chance na manakawan. So dito, ito yung sa pagkahalin tulad niya in our current context sa panahon natin ngayon, na sinasabi ng karunungan nito, hanggang kailan tayo mananatiling simple-minded and just minding our own business and we're not listening to the guidelines na pinapromulgate sa ating kapaligiran. Pagpunta natin dito sa pangalawang part ng point of view, nababanggit po rito ng ating author, sabi rito, you can always use early warning devices like signage, podcasts, and broadcasts, but at the end of the day, fools will stick to their own ways. Big malls and shopping centers are the target of snatchers and shoplifters. Lack of knowledge and failure to adhere to counsel and advice has always been costly for stubborn civilians who ignore simple instructions. Ilan lamang po ito sa mga halimbawa ng pagwawalang bahala ng mga tao sa mga advices, counsels, and instructions. Ngayon, punta naman po tayo sa mga points to ponder, mga punto na dapat natin pag-isipan in regards to our context. And of course, regarding na rin po sa inyong contextual career o sa inyong trabaho bilang pulis. So number 1, knowledge and wisdom involve listening and acting upon it. This simple formula is not working in busy and crowded places where lives and property are always at risk. What kind of innovation can we introduce to create a stronger level of awareness? So, sabi po rito, yung katalinuhan, karunungan, it always involves listening o pakikinig at pag-act upon it o yung talagang pakikinig na may kasamang gawa. So, paano daw po natin to, ano yung mga innovations na pwede natin gawin
para ma-introduce ito yung stronger level of awareness. So let us look at some of the measures that we have prepared here. So in places vulnerable to crime, danger, and disasters, authorities and officials always make sure to inform the public via signages and broadcasts about these adverse events. Ito ay dahil mahalaga magkaroon ng kaalaman ang mga mamamayan kung ano ang mga sakunang inaasahan at kung paano makakaiwas sa mga ito. However, just like how faith without action is dead, knowledge without application is useless. Kaya nga po ng aking nabanggit kanina, kahit gaano karami ang paalala ng mga nasa pamunuan, nawawalan ito ng kabuluhan kung hindi naman pinapakinggan at sinusunod ng publiko. So we need to think of more ways to involve the public and lessen the victims of these unfavorable situations. So ano ba yung mga kailangan nating steps na gawin, yung mga innovations so that we could create, sabi nga rito, stronger level of awareness para sa kanila. So letter A, having a futuristic mindset. Minsan, di kaya madalas, people only learn from their mistakes. Unless an incident happens, they are ignorant of the things around us, especially on a daily basis. For example, kailangan ng face shields kapag lumalabas. But because there are instances where, because of negligence or ignorance to that policy or rule, maraming mga taong hindi palagi nagdadala ng face shield. Pero kapag nandun na sila, pupunta na sila sa establishment, isipin nila, ay, paano? Hindi ako nakapagdala, no? Siguro mapapayagan naman ako, makalusot naman siguro. Pero pag dating na talaga doon at nandun na sa mismong entrance, nandun yung security guard, of course, na-inform din niya yung mga yan, gagawin nila yung dapat nilang tungkulin na huwag papapasukin kung sino yung mga walang face shield kasi it's a needed personal protective equipment sa loob ng mall. So anong nangyayari? Kapag hinarang establishment, tsaka lang nila maalala na kailangan talaga ng face shield. Minsan, pinaglalaban pa nila na wala akong face shield, diba? So, kahit anong gawin nila, of course, wala silang power. Kasi nga, that establishment may authority na binest doon sa mga security guards, so hindi sila pwedeng papasukan. And dito, sa mga ganitong bagay, kung kailan natin na-experience, doon lang natin talaga binibigyan ng, ng diin yung ganitong precautionary measure na kailangan natin itong i-follow yung guidelines. Isa pa, itong COVID-19, alam niyo po, maraming mga tao, hindi alintanan sa kanila yung COVID kasi parang feeling nila, diba, lockdown pa, wala namang nangyari sa amin, hindi naman kami apektado. Yun yung iniisip ng maraming mga Pilipino. Pero once na sila na yung nadapo ng sakit, doon lang nila marirealize na ko, ang laki ng pagkakamali ko. Sabihin nila, dapat pala nakinig ako sa guidelines, dapat pala hindi ako lumabas, dapat pala lagi ako naka-face shield, naka-face mask. And yung mga yun, nasa huli na yung pagsisisi. And that's just some of the simple things. What if we look at the bigger scale sa pag hindi natin pagsunod o pag ating neglect sa mga kautusan, karunungan ng mga guidelines, protocols na binababa sa atin. For example, if you keep forgetting to lock the door, forgetting to plug out appliances, forgetting to read carefully of the work protocols, or even forgetting to do our compliance reports kung ano yung mga specific sequence, ano yung mga needed na data na nakakalimutan natin gawin, in these situations, properties and lives are at risk. And this can be a destructive force even in our career, especially po sa inyo, no, na nasa police career. And this is why we need a futuristic mindset. We need to develop and practice anticipation. Huwag na nating hintayin na may mangyari pang di maganda for us to learn. Ako po sa inyo, sabi nga nila, no, it is good to learn from our mistakes. Pero alam niyo po yung mas maganda, it is better to learn from others' mistakes and apply it to our own para hindi na matulad sa atin. Kasi nakita na natin yung mistakes sa iba, yung kanilang mistakes, at ano yung naging resulta. Of course, sa atin, maganda na tignan na rin natin ito. Let us use it as a precautionary measure para hindi maulit sa atin o hindi mangyari sa atin yung mga hindi magagandang bagay na iyon. Practicing this can raise a stronger level of awareness. As a famous saying goes, prevention is better than cure. Yan yung dapat nating ipakita, ilantad talaga sa publiko, ano? Para makinig sila. Pangalawang innovation that we could use is, sabi rito, take advantage of the hype using the social media platforms. People nowadays, even if they're hooked into gadgets and social media platforms to the point na parang hindi na nila kayang buhay pag wala yung mga yun, we can actually take this to our advantage. So, why not use this to involve the public in our efforts to raise and strengthen awareness
Ito ay dahil social media ang isa sa mga pinakamabilis na form ng pagpapahayag sa malawakan na paraan. Kaya nga, kaunting post lang na nakakaengganyo, no? Bigla na lang makita mo, uy, viral na yung video mo. Malaking paraan talaga to para ma-share din po natin yung public awareness, no? Para may pakita din natin sa publiko yung dapat nilang mga malaman, mga bagay na talaga makakatulong din sa safekeeping ng ating nation. So, ano yung mga pwede nating innovations dito sa social media? Ito po, let's take note. Use hashtags. Ano tong hashtags na to? Itong hashtag po na to, ito yung tatawag natin dati na number sign or number symbol. These things, this symbol can be used to draw in people, even those outside of our accounts. So, by clicking those hashtags, people will see anything relevant to our posts, may it be warning or advocacy, etc. So, for example, sa ating mga police community relations, meron kayong ginagawang program tulad ng KK or so sabihin natin mga community pantry kasi sikat na sikat yan. So, sasabihin nyo lang hashtag community pantry, pwedeng 2021. And pag clinic nyo, marami nang lalabas kung ginamit nila yung hashtag po na yun. Or kapag gusto nyo na mga ma-attach yung mga tao pag nag-post sila, is malilink kayo, pwede nyo for example, PPO. So, hashtag Pangasinan PPO, pwedeng ganun. And automatically, makikita na ng mga tao yung mga posts na related po sa inyo as long as meron yung hashtag na yun. And napaka-effective po nito sa susort ng mga news natin sa newsfeed, yung mga posts, infographics, infomercials, and etc. Pangalawa naman po na point to ponder dito sa ating Words of Wisdom series. Sabi rito, basahin ko po. Time and again, casualties during natural calamities are unavoidable due to the people's failure to follow simple instructions. How can we inspire the masses to listen and act promptly to advice and warnings to save lives? Nakakalungkot man, pero karamihan ng mga napapahamak, lalo na sa panahon ng sakuna, ay yung mga taong hindi nakakapakinig at lalong-lalo na yung ayaw makinig at maniwala sa mga protocols at guidelines ng mga kinakaukulan gaya ng Disaster Risk Reduction Management Council at iba pang mga local authorities. Kahit na para naman sa kanilang kaligtasan ng mga ito, hindi pa rin nila pinapakinggan. Kasi usually, lalo po yung, hindi ko naman po mamasamain, pero yung mga taong naninirahan malapit sa mga bulkan, pero dati dormant na mga volcanoes, hindi pumuputok ng maraming panahon, maraming taon, tapos biglang mag-a-announce yung government. Lumikas kayo dyan. Umalis na kayo dito. Pumunta tayo sa ibang lugar, evacuate tayo doon dahil malapit nang sumabog ang vulkan. Usually, hindi sila nakikinig. Why? Una po dyan, of course, yung kanilang mga livestock, yung kagamitan nila. Syempre, may iwan yung bahay nila, masisira, di ba? So, anong gagawin nila? Mag-stay sila doon, kahit na delikado. Kaya kapag baha, ganun din. Pero ang pangalawa naman dito, ayaw nila makinig kasi, hindi naman totoo yan. Ilang taon na akong nabubuhay dito, naninirahan dito, hindi naman sumabog yung bulkan na yan. Marami pong ganun ang mentality sa ating mga kasamahan, mga kababayan. And mahirap man, pero talagang let us just be patient with them. Kasi wala naman tayo ibang magagawa kundi pagpasensyahan sila at talagang patuloy lang na pagsabihan sila. It is a great practice to mitigate these circumstances by increasing community engagement. Para mas mitigate pa natin, pwede po tayong gumamit ng mga iba't ibang community engagement. So, we could disseminate information sa kanila. Pwede tayong, sa ngayon kasi medyo mahirap pa mag-gather ng mga tao. So, siguro kahit yung sabi nga natin kanina, through the use of social media na lang, mag-broadcast tayo doon ng mga health and safety warnings, di ba? Ang gusto ko i-point out po dito ay yung ating community engagement. So, unsurprisingly kasi, the most important element of any community is its members. So, keep in mind that successful community is almost entirely about its members. Tungkol ito sa kanyang mga members. If we feel we belong to a group, we, of course, would participate. Ito ang kailangan natin gawin as leaders and officers to make sure na yung ating community members, meron silang nafe-feel na sense of belongingness, na feel nila part sila ng barangay na to, feel nila part sila ng bayan na ito. Kailangan pa nating lalong ma-engage ang community.
The more our members feel that they are being heard, listened to, and valued, the more they are likely to remain on our platform, listen to our advices, and cooperate in times of trials, troubles, or even disasters. This makes community building and engagement an excellent tool for retention. So, mas lalo nilang maaalala, mas lalo nilang mabibigyan pansin kung sila mismo actively nakikipag-participate or actively engaging in the community activities that we are promulgating. And maganda po ito na may promote lalo sa ating mga mga PCADs. Sa pamamagitan po kasi ng itong mga bagay, mas madali nating makuha ang saloobin ng komunidad. Mas magiging handa at tiwala sila sa pakikinig at handa rin sa pagsunod sa mga payo at paalala na makakatulong upang maiwasan ang kapahamakan. They will be willing to listen and act promptly to advice and warnings, which could prevent dangers and even save lives. On another note, people more often than not tend to not know what they should do in times of calamities, as they sometimes do not understand the instructions per se. We can't expect everyone naman to understand the instructions dahil hindi lahat ng tao ay may kaalaman sa mga ganitong aspeto. That's why we need more contextualization, integration, and implementation of these instructions for them to easily understand and follow. People must also be informed and warned on a regular basis about the consequences of failing to follow directions. People will readily forget instructions and warnings if they are only told once. Higit sa lahat, we should be good examples. Walk the talk, as they say. In giving instructions to people, it should also reflect in our lives so that the people can witness and be encouraged. Sabi rito sa Philippians chapter 3 verse 17, join together in following my example, brothers and sisters. And just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. Living by example po talaga yung kailangan natin. So sa inyong pagpapatupad ng batas, ay dapat kayo muna yung unang tumutupad nito para mas epektibo ninyong may patupad sa ating mga mamamayan. Okay po? So that is about being a leader. Making ourselves the person who others want to follow. Number 3, he who has the right information has the upper hand. But there is an overflow of information on a daily basis. How can we cope with this toxic trend in policy? We live in an age where we can get almost any information we want with just a swipe of a finger or a click of a mouse. However, ano po yung isang mabigat dyan? With tremendous amount of information sources comes a huge and large amount of fake news. Yan yung dapat natin tutukan ngayon. Maraming fake news Kasabay ng paglaganap ng paggamit ng social media, ang pagdami ng mga nabibiktima ng fake news at false information. Ito ay dahil madaling pinaniniwalaan ng mga tao ang anumang nakikita nila sa social media. And what's worse is that they are being part of the dissemination by liking and sharing these toxic posts carelessly without researching and verifying the truthfulness of these posts. Dealing with information overload is something that many of us struggle with. To be able to cope with this toxic trend, the overflow of information in the workplace, and similarly avoid information overload, we should put into practice the following. Tignan po natin yung mga sumusunod ng mga practices na pwede natin gawin. Letter A, filter out information. Review the useful and discard the stressful. Mas mainam na manatili sa ating mga isipan yung mga impormasyon na may kabuluhan. Halimbawa ay mga paalala ng gobyerno tungkol sa mga sakuna, mga tamang hakbang sa dapat isagawa before, during, and after ng mga ganitong disastrous situations. And kahit yung mga proper first aid response, napakalaking tulong po nito. Yung meron tayong first aid knowledge. Pagka sakuna, di ba, biglang may na-aksidente or may mga taong na-disgrasya, pwede ka na mag-perform ng first aid as long as you have adequate, sufficient knowledge. In relation to this, we must be skeptic when handling information. Skeptic sa paanong paraan, we should not just rely on information as it is given to us. Lalo na kung hindi naman trusted yung sources ng information. So, mas mainam kung ma-verify muna natin with the clear evidence upang maging sigurado. Letter B po. Inspect the sources. As advised in 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out of the world. In the same way, we must strive to be well informed.
We must be wise and vigilant to fact-check every piece of information we see online. Ito yung paraan para hindi tayo mabiktima ng fake news. Let's double-check, verify kung totoo ba yung naririnig nating balita, yung mga information online. Para hindi tayo agad-agad na parang tinatawag na maging gullible o yung madaling maniwala sa mga lahat ng balita without even checking the sources of information. Hindi dapat natin paniwalaan agad-agad ang lahat ng mga websites o pages sa social media. Mahalagang suriin muna natin kung lehitimo ba ito ng mga sites at kung katiwala-tiwala ba yung mga impormasyong binabahagi nila. We should make sure to only get and believe information from trusted source. Kaya nga po alam nyo, no, marami ring nabibiktima sa nai-scam sa mga tao. Yung iba, mga flight agencies, diba? Yung mga iba is parang akala nila matino at totoong business kasi ang gaganda ng pictures, may mga testimonials, yung pala fake pala yon, na scheme lang pala yon para nakawan sila ng pera. So nung nakahulog na sila, naka down payment na sila, biglang wala na yung taong kumo-connect sa kanila. Hindi na nila mahabol kasi they've trusted people online without checking background information, without checking or fact-checking the sources. So ingat po tayo. And now let's go to number 4. There are senior police officers who have caught up in many legal cases because of their failure to follow maximum tolerance. How can we ensure that you would be able to implement maximum tolerance when dealing with a rowdy and undisciplined mob? This is where character development through the preventive approach of the internal cleansing strategy of the PNP, o ngayon yata ang tawag ay intensified cleanliness policy na. Pero part pa rin po nito yung mga programs gaya ng SWIM. Ano yung SWIM? Squad Weekly Interactive Meetings. And yung SEED MRP, yung Spiritual Enhancement and Ethical Development, na itong mga bagay nito, these are other similar trainings that come to significance to impart values and teachings to become, of course, yung PNP principles, which is to become God-centered, family-based, and service-oriented officers in the police force. Ano nga ba itong mga principles na ito? Sabi rito, yung una, pagiging God-centered. What is God-centered? Being God-centered means putting God first in all aspects of a person's life. When we put God at the center of our lives, everything follows. Our attitudes, desires, and relationships are altered by that encounter. And the Word of God becomes a lifeline. So dito, na pagiging God-centered, of course, inuuna natin ng Diyos sa buhay natin. Whatever we do, sabi nga, whether we eat or drink, we should do it for the glory of our Lord. Kasi alam natin na siya yung nakakita sa atin lahat ng ginagawa natin, mabuti, masama, hayag man o lihim. At in the end, we will either be rewarded or punished, depende sa kung ano yung resulta ng ating ginawa sa ating buhay. So, yun po yung God-centered. Pangalawa, family-based, makapamilya. As police officers, we must have the principles grounded on the love of family, the biblical concept of family. Being family-based means that a person understands the value of his or her family, properly prioritizes its needs, and maintains healthy relationships within its members. As the basic unit of Filipino society, the family imparts values and beliefs which underpin an individual's personality, mold his or her attitude toward others, and impact upon his or her personal and professional decision-making. And then lastly, service-oriented. Ano naman tong service-oriented? Being service-oriented refers to an individual's willingness and ability to recognize and respond to another person's needs. PNP personnel are expected to embody the service orientation and vision in the Section 2 of Republic Act No. 8551, which specifies that the Philippine National Police shall be a community and service-oriented agency responsible for the maintenance of peace and order and public safety. Ang ganda po nung talagang embodiment ng vision of the PNP, na talagang maintain nyo. Kumbaga, you are the peacemaker, diba, ng ating bansa, to maintain peace and order, at yun din yung public safety. Kaya malaki talaga yung aming pasalamat sa PNP, na talagang hindi po biro itong inyong pinasok na tungkulin para lamang maprotektahan, mapanatili ang kaligtasan ng mamamayan. You are risking even your life. So I hope na as you do your job, you do it with all of your heart.
And I pray that God is always with you wherever you go, na ingatan po kayo sa inyong trabaho. Gayon din ang inyong mga pamilya. Being service-oriented means that as police officers, you must have this undying, burning passion to serve our nation and our countrymen in ensuring peace, order, and public safety. The forces must be a unit that complement and follows the mission and vision of the PNP to serve and protect patriotically and compassionately while offering lives in the service of the country, knowing that it is God's will in our lives. On ensuring the implementation of maximum tolerance, we must conquer our feelings and our emotions. We all know that uncontrollable emotions result to poor decision-making, which eventually leads to spontaneous, even harmful acts. To avoid unnecessary events to stir up, let us always consider the outcome of the acts that we are going to take. Similarly, as Psalms 37:8 says, stop being angry, turn from your rage, do not lose your temper. It only leads to harm. Okay? At bilang bahagi po ng kapulisan na kailangang mangibabaw sa atin ng patience, gentleness, at self-control. Ating isa puso yung katagang pulis ako, kaya dapat ipatupad ko ang kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Now, let's go to the resolve. Okay? So, ano yung resolve na binibigay sa atin ng author ngayon? Sabi po rito, people today, particularly young people or Gen Zs or Generation Cs or mga millennials na tinatawag, are exposed to a wide range of information since the rise of modern technology. However, the vast majority of these young people are critical towards the government and the PNP. As a consequence, they tend to use the largest platforms ng mga social media gaya ng FB or Facebook, Messenger, Twitter, Instagram. Ginagamit nila yan to publicize their opinions and criticisms and somehow encourage others to be part of their movements. And these criticisms, sometimes they are one-sided. Nakakalungkot, ano? Kala nila sila na yung tama. Kala nila namulat na sila sa katotohanan na nakita lang nila yung one side is they are condemning all of the police, di ba? May nakita lang silang isang media na nag-share na, o nagbalita na isang police na gumawa ng kalokohan, di ba? Parang inisip nila lahat na ng police. Ba't ganyan lahat ng police, di ba? Parang akala nila alam na nila lahat ng bagay sa mundo. And na-amplify pa ito lalo dahil sa kanilang paggamit ng social media. So, how can we deal with this kind of resolve? Lalo na sa mga Generation C at mga millennials. So, ito po one good thing is that there are individuals that stand up for what is right and publish information about the PNP's excellent works. Ito yung maganda naman, na may mga tao pa rin naman, pakonti-konti man, pero they are standing up for the truth. Lalo yung mga tinutulungan po ninyo, mga PNP, mga kapulisan natin, sa community natin, talagang some of them talaga, they are standing up with you, for you, and they are publishing information about you, yung mga mabubuting gawa ninyo naman. Excellent work. So, we must emulate them and share the positive effects that the PNP has on our society and country. We should not believe every unfavorable report about them. Instead, we should investigate whether they are factual or if they are just ruse to demoralize the PNP. So, tignan muna natin kung may mga report silang binibigay sa atin sa PNP na this kinds of report yung parang bang mga criticisms ba? Yung mga negative criticisms, sinasabi nila na ganito yung PNP, ganyan yan, ito yung what is behind the PNP, mga ganyan. Sinasabi nila. So, before we do anything, tignan muna natin kung factual ba. Sino ba yung source? Diba? Nabasa nga natin kaya, napag-aralan natin. Tignan muna natin kung makatotohanan ba itong mga reports na to, mga balita na to, o baka naman ginagawa lang nila yon para ma-demoralize ang PNP. So, sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 11, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. So, kung ano yung mga mali, ilantad lang natin. Huwag tayo makijoin sa mga corrupt na mga fake news na yan. So, let us only be able to be productive sa ating trabaho. Marami ng stress kayong hinaharap. Huwag nang pansinin yung mga toxic posts na yan. Mas lalo lang po kayo may stress. Pansinin nyo na lang yung mga good works and manatili po kayo sa mga good works. And of course, yung mga positive and constructive criticisms. Kasi may mga tao din naman po na ganyan na they are posting criticisms pero hindi naman to demoralize. Ito ay para lang tignan nila, sabihin nila kung ano yung sa tingin nila makakatulong din naman sa organisasyon ng PNP
na maging mas lalo pang productive. So, tignan nyo rin po yung mga ganong post na talagang it will be also critical for you to improve upon yourself as part of the police of our nation. Sabi sa Proverbs chapter 21 verse 21, life, righteousness, and honor await those who seek righteousness and kindness. Sabi po dito, whether you do something good or poor, criticism will always come your way, but always select what is good in God's eyes. And remember that it is not the people who we want to please, but the Almighty God. What we should always aim is not to please people, but we should aim to please the Lord our God. We also need to educate everyone, especially those Generation Zs or Millennials, on how to distinguish between true and false news by learning both sides of the issue and not making a quick judgment based on only seeing one side. Lalong-lalo na po kung may mga anak kayong nasa teenager na or kahit yung mga bata pa, mga elementary yung age nila, mga 6 to 12 years old, maaga pa lang turuan nyo na silang humilatis, kung alin yung totoong news, ano yung fake news, at ma-differentiate nila ito para makita po nila kung nakakatulong ba ito sa buhay nila, kung dapat ba nilang paniwalaan, at dapat marunong din sila tumingin kung trusted ba yung sources o hindi. So, yun po siya. Ito po yung ating mensahe sa umagang ito. Maraming salamat po sa pakikinig. So, balik ko na po kay Pastor Emil for the closing remarks and prayer. So, Pastor Emil? Thank you, Pastor Matt, sa napakagandang mensahe na binahagi mo sa amin ngayong umaga. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po at nakapagtapos na naman kami ng isang episode dito sa Pahayag ng Panginoon. Salamat sa mga salita mo na patuloy na ipapahayag sa programang ito ng Pahayag ng Panginoon. Ang dalangin po namin, Panginoon, nawa ay makatulong po higit sa lahat sa spiritual na buhay ng mga kapulisan ang mga salita mo na naipapahayag dito. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong i-bless ang programang ito ng Pahayag ng Panginoon. At Panginoon, kami nga rin po ay dumadalangin, Lord, para sa sitwasyon ng aming bayan. Patuloy pong lumalaganap ang pandemic, Lord God. Dinadalangin po namin ang iyong habag, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Umihingi po kami ng iyong habag na pagalingin niyo na po ang aming bayan, Lord, against this COVID-19, Lord. Napakarami na po sa aming mga kababayan ang nahirapan, nagkakasakit, at marami na rin po ang mga namatay dahil sa pandemic na ito, Panginoon. Kaya po, Lord, mahabag po kayo sa amin, Lord. Mahabag po kayo sa aming bayan, Lord. Nawa ay pagalingin niyo na po ang aming bayan laban sa pandemic na ito. At dinadalangin ko po ang bawat frontliners, mga kapulisan, Lord, na marami na rin po sa kanila ang naapektuhan ng sakit na ito. Ang dalangin ko ay patuloy po, Panginoon, na iyo po silang gabayan, ingatan, igawad niyo po sa kanila ang iyong protection at paggabay, Panginoon. At ilalayo niyo nga po sila, Lord, sa mga karamdamang ito. At gayon din, Lord, ang mga mahal nila sa buhay, ingatan niyo rin po, Panginoon, ang bawat mahal nila sa buhay, ingatan niyo rin laban sa pandemic na ito, Lord. At patuloy na igawad niyo sa kanila ang iyong protection at paggabay. At maging sa lahat po, Panginoon, ng aming mga kababayan, Lord, ay dinadalangin ko, Panginoon, na nawa ay matuto na rin po sila mag-comply o sumunod sa mga health protocol upang ang bawat isa ay magkaroon, Panginoon, ng contribution, Lord God, para sa ikagagaling ng aming bayan, Panginoon. Salamat po, pagpalain nyo ang aming bayang Pilipinas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po and God bless you all. See you on our next episode.